Hey una pregunta que, my pocas personas se atreven a responder con honestidad, cuantas de los decisions que has tomado en tu vida realmente fueron tuyas. Es una pregunta sencilla, pero si la analizas con profundidad, descubrirás que muchas veces no elegimos por convicción, sino por aprobación. Compramos para impresionar, hablamos para agradar, publicamos para recibir aceptación y, sin darnos cuenta, terminamos construyendo una vida basada en las expectativas de otros. Lo más triste es que mientras intentamos convencer al mundo de nuestro valor, olvidamos demostrarlo con nuestras acciones. Existe una gran diferencia entre tener una buena imagen y tener un buen carácter. La imagen depende de lo que otros piensan de ti. El carácter depende de lo que haces cuando nadie te está observando. Hoy vivimos en una sociedad donde muchas personas trabajan más por ser exitosas que por convertirse en personas de verdadero valor. Se preocupan por mostrar resultados antes de haber construido los hábitos que los producen, quieren reconocimiento antes de desarrollar disciplina. Quieren admiración antes de haber vencido sus propias debilidades. Aprendí que las personas verdaderamente fuertes rara vez sienten la necesidad de anunciar lo que están haciendo. El bambú no hace ruido mientras fortalece sus raíces. Durante años pers que no oca nada. Muchos creen que el esfuerzo fue inútil, pero debajo de la tierra se está formando la estructura que un día sostén de una altura impresionante. Así también ocurre con el ser humano. El crecimiento más importante es invisible. Nadie ve los horrores de estudio, los sacrificios, los veces que decides levantar temprano, las ocasiones en que renuncias a un placer inmediato por un objetivo mayor. Sin embargo, esos momentos silenciosos son los que cambian completamente una vida. Piensa por un instante en el abuela. Nunca pierda tiempo intentando convencer a los demás aves de que puede volar más alto. Simplemente abraza alas y vuela. No necesita discutir, compararse ni buscar aprobación. Su capacidad habla por ella. Lo mismo sucede con una persona disciplinada. No necesita repetir constantemente que está cambiando. Sus hábitos empiezan a hablar más fuerte que sus palabras. Su puntualidad habla, su responsabilidad habla, su respeto habla, su perseverancia habla, y cuando los resultados llegan, ya no hace falta ninguna explicación. Muchas veces confundimos éxito con apariencia. Hay personas que aparentan una vida perfecta mientras por dentro viven llenas de ansiedad porque necesitan mantener una imagen que no corresponde con la realidad. Esa necesidad de impresionar se convierte en una carga muy pesada. Cada decisión deja de ser libre y comienza a depender de la opinión de los demás. Entonces el miedo al que Darón empieza a controlar la vida. Y cuando alguien vive dependiendo del aplauso, también termina dependiendo de la crítica. Si una felicitación lo hace sentir grande, una crítica lo hará sentir pequeño, ha entregado el control de su felicidad a personas que ni siquiera conocen su historia. La verdadera libertad comienza cuando dejas de vivir para las expectativas ajenas, no significa ignorar los buenos consejos. Significa que tus decisiones nacen de tus principios y no de la necesidad de ser aceptado. Porque quien conoce su propósito ya no necesita demostrar constantemente quién es. Entiende que el reconocimiento más importante no viene del exterior, sino de la tranquilidad. De acostarse cada noche sabiendo que hizo lo correcto, aunque nadie lo haya visto. Hay una frase que refleja esta idea con mucha fuerza. El fruto nunca le grita al árbol que existe, simplemente pes cuando los raíces han hecho bien su trabajo. Así ocurre con el éxito. No necesita publicidad cuando está sostenido por la disciplina. Las personas podrán discutir tus palabras,
pero difícilmente discutirán una vida construida con constancia. Por eso, deja que otros busquen atención mientras tú construyes habilidades. Deja que otros gasten energía intentando impresionar mientras tú inviertes esa energía en aprender, crecer y mejorar cada día. Al final, el mundo siempre termina notando a quien trabaja en silencio mucho antes que a quien solo hace ruido. Hay algo que pocas personas comprenden. Ningún enemigo puede detener tanto como un hábito equivocado repetido todos los días. No es una gran decisión la que define tu destino, sino los pequeños acciones que realizas cuando nadie te obliga a hacerlas. La mayoría de la gente espera un cambio radical, un momento extraordinario, una oportunidad perfecta. Pero la realidad es diferente. La vida cambia en los detalles. Un pensamiento repetido se convierte en una creencia. Una creencia se transforma en una acción repetida crea un hábito, y un hábito con el tiempo termina construyendo el futuro que vivirás. Muchas personas dicen que quieren una vida diferente pero conservan exactamente los mismos hábitos que los mantienen estancados. Es como intenta llegar a un destino nuevo caminando siempre por el mismo camino. El problema no es la falta de sueños. El problema es la resistencia a cambiar aquello que los hace imposibles. Hay quienes desean prosperidad, pero siguen desperdiciando su tiempo. Desean paz, pero alimentan pensamientos negativos desde que despiertan. Desean éxito, pero postergan las decisiones importantes esperando sentirse motivados. Sin darse cuenta, fortalecen cada día los mismos comportamientos que los alejan de aquello que dicen querer. Existe un principio muy conocido en la cultura japonesa: la excelencia no aparece de repente, sino como resultado de la repetición consciente de pequeñas mejoras. No necesitas transformar toda tu vida en un solo día, necesitas ganar una pequeña batalla cada día. Una página más leída, 10 minutos más de disciplina, una excusa menos, una decisión correcta más. Lo pequeño parece insignificante, pero cuando se repite durante meses o años, produce resultados que sorprenden incluso a quien los construyó. Ahora piensa en esto: si todos los días colocas una sola gota de agua sobre una roca, probablemente no verás ningún cambio durante mucho tiempo. Pero después de miles de gotas, la roca comienza a ceder, no porque la gota sea poderosa, sino porque nunca dejó de caer. Así funciona también la disciplina. No cambia tu vida por la intensidad de un solo esfuerzo, sino por la constancia de miles de pequeños esfuerzos que nadie aplaude. Sin embargo, hay tres enemigos silenciosos que distraen ese proceso: la comparación, las excusas y el pensamiento negativo. La comparación roba tu enfoque. En lugar de avanzar, comienzas a medir tu progreso con la vida de otros. Olvidas que cada persona tiene un camino distinto, un tiempo distinto y desafíos distintos. Comparar constantemente es abandonar tu propia carrera para observar la de alguien más. Y quien siempre mira al lado termina tropezando con su propio camino. Las excusas son aún más peligrosas porque parecen razonables. Siempre encuentran una explicación lógica para no actuar: no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo contactos, no es el momento adecuado. Con el tiempo, las excusas dejan de ser palabras y se convierten en una identidad. La persona ya no solo pone excusas, empieza a creer que realmente es incapaz. Y cuando alguien cree eso, deja de intentarlo antes incluso de comenzar. El pensamiento negativo también actúa de forma silenciosa. Nadie nace creyendo que no puede lograr algo. Esa idea se construye poco a poco con las palabras que repetimos diariamente.
La mente escucha to do lo que dices, incluso cuando hablas contigo mismo. Si cada mañana te dices que será un mal día, buscarás pruebas para confirmar esa idea. Si constantemente repites que nunca tendrás éxito, comenzarás a tomar decisiones como alguien que ya se dio por vencido. La mente siempre trabaja para demostrar que tienes razón, incluso cuando estás equivocado. Por eso es tan importante cuidar la conversación que tienes contigo mismo. No se trata de repetir frases vacías ni de ignorar los problemas. Se trata de desarrollar una mentalidad que enfrenta las dificultades con responsabilidad y esperanza. Una persona disciplinada también siente miedo, también se cansa, también fracasa. La diferencia es que no permite que esas emociones decidan por ella. Entiende que la acción debe ser más fuerte que la emoción del momento. Cuando dejas de justificar tus errores y comienzas a asumir la responsabilidad de tu crecimiento, ocurre algo extraordinario. Recuperas el control de tu vida, mientras culpas a las circunstancias, dependerás de ellas para cambiar. Pero cuando aceptas que siempre puedes mejorar tu actitud, tus hábitos y tus decisiones, descubres una libertad que nadie puede quitar. Tal vez no puedas controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero siempre podrás decidir quién vas a ser frente a cada desafío. Las personas extraordinarias no tienen una vida perfecta, tienen hábitos más fuertes que sus excusas. Han entendido que el éxito no es un premio reservado para unos pocos, sino la consecuencia natural de elegir correctamente una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Mientras otros esperan sentirse motivados para actuar, ellos actúan hasta que la motivación aparece. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, termina separando a quienes solo se unen de quienes realmente transforman su vida. Hay una decisión silenciosa que cambia el destino de una persona más rápido de lo que imaginas, y casi nadie habla de ella. No se trata de cambiar de trabajo, de ciudad o de profesión. Se trata de decidir quién tendrá acceso a tu mente, a tu tiempo y a tu energía. Porque la calidad de tu vida está profundamente relacionada con las personas que permites caminar a tu lado. Existe un dicho muy sencillo: si colocas una manzana junto a varias podridas durante suficiente tiempo, la manzana sana también terminará dañándose. Lo mismo ocurre con el ser humano. Ninguna persona es completamente inmune al ambiente en el que vive. Las conversaciones que escuchas todos los días, las personas con las que compartes tu tiempo y las ideas que permites entrar en tu mente terminan moldando tu forma de pensar sin que te des cuenta. Muchas veces creemos que la influencia solo existe cuando alguien nos da un consejo. No es verdad. La influencia también aparece cuando normalizamos la mediocridad. Cuando convivimos constantemente con personas que se quejan de todo, poco a poco comenzamos a quejarnos también. Cuando nos rodeamos de personas que siempre encuentran una excusa para abandonar, empezamos a creer que rendirse es algo natural. Y cuando pasamos demasiado tiempo con quienes se burlan de los sueños de los demás, llega un momento en que nosotros mismos dejamos de creer en nuestros propios sueños. Por eso debes hacerte una pregunta muy importante: las personas que están cerca de ti, alimentan tu esperanza o alimentan tus miedos. Te inspiran a crecer o siempre encuentran razones para que permanezcas igual. Hay amistades que celebran tus avances como si fueran propios. Pero también existen personas que solo se sienten cómodas mientras tú no avances más que ellas. Cuando comienzas a cambiar, a leer más, a aprender, a ser disciplinado o a perseguir metas grandes, algunas personas intentarán convencerte de que estás exagerando. No porque realmente estés equivocado, sino porque tu crecimiento les recuerda todo aquello que ellos decidieron abandonar.
Aprendi que una persona segura de sí mismo nunca se siente amenazada por el éxito de los demás, al contrario se inspira. Solo quien vive comparandos necesita que otros permanes, can pequeños para sentirse grand, por eso no debes tomar de manera personal todos los críticos que recibes. Algunos críticos hablan más de las limitaciones de quien los pronuncia que de tus propios errores. Sin embargo, tampoco se trata de vivir rechazando a todo el mundo. No se trata de convertirse en una persona orgullosa o solitaria. La sabiduría consiste en aprender a distinguir quien quiere ayudar a crecer y quien solo quiere que permanezcas donde estás. Hay personas que corrigen por te aman, y hay otras que critican por les incomoda verte avanzar. La diferencia está en la intención. Un buen maestro corrige para construir, una persona negativa critica para destruir. Observa algo muy interesante en la naturaleza. Los iguales violan a grandes alturas, pero no por desprecian a los demás aves. Lo hacen porque entienden que allí arriba encuentran el ambiente adecuado para desarrollar todo su potencial. No pasan el tiempo discusión con quienes prefieren permanecer abajo, simplemente continúan volando. Esa es una gran lección para la vida. No necesitas convencer a todo el mundo de tus decisiones. No necesitas responder cada comentario negativo ni entrar en cada discusión. Hay batallas que se ganan guardando silencio y siguiendo adelante. También debes aprender a aprovechar tu tiempo. Muchas personas creen que perder dinero es el mayor problema, pero el dinero puede recuperarse, el tiempo no. Cada hora que dedicas a conversaciones vacías, conflictos innecesarios o relaciones que solo desgastan tu ánimo es una hora que ya nunca volverá. Imagina que cada mañana recibieras una cuenta con exactamente 24 horas. No puedes ahorrar tiempo para mañana ni pedir tiempo prestado. Lo único que puedes hacer es decidir en que lo invertirás. Y esa decisión determinará quién serás dentro de 5 o 10 años. Las personas disciplinadas entienden que decir no también es una forma de decir sí. Cuando dices no a una relación que roba tu paz, estás diciendo sí a tu crecimiento. Cuando dices no a conversaciones llenas de negatividad, estás diciendo sí a una mente más fuerte. Cuando dices no a personas que solo aparecen para aprovecharse de ti, estás diciendo sí al respeto por ti mismo. No siempre perderás personas por cambiar, a veces perderás cadenas que llevabas de más todo tiempo cargando. Y hay algo que nunca debes olvidar, la energía también es un recurso. Hay personas con mucho talento que nunca ligan lejos porque cada día gastan su energía intentando resolver problemas que no les pertenecen, complaciendo a quienes nunca estarán satisfechos, cargando responsabilidades que otros deberían asumir, al final ligan agotados a sus propios sueños. Por eso debes aprender a administrar tu energía con la misma inteligencia con la que administrarías un gran tesoro. No necesitas anunciar que te estás alejando de ambientes que te hacen daño. No necesitas discutir ni buscar la última palabra. El silencio también puede ser una expresión de maduras. A veces la mejor respuesta es seguir caminando. Porque cuando tienes un propósito claro, comprendes que proteger tu paz no es un acto de egoísmo, sino una responsabilidad. Y cuando comienzas a rodear de personas que viven con disciplina, humildad, respeto y deseo constante de aprender, descubres que el crecimiento deja de sentirse como una lucha solitaria y empieza a convertirse en una forma natural de vivir. Existe una pregunta que puede cambiar por completo la dirección de tu vida. ¿Estás intentando construir un futuro diferente o simplemente estás esperando que las circunstancias cambien por ti? Es una diferencia pequeña, pero en realidad separa a las personas que transforman su destino de aquellas que pasan años viviendo exactamente la misma historia. Todos soñamos con una vida mejor.
To-dos imaginamos una versión más fuerte, más disciplinada, más tranquila, y más exitosa de nosotros mismos. Sin embargo, muy pocos entienden que es futuro tiene un precio, y es precio no siempre es dinero. Muchas veces el precio es renuncia a la persona que es hoy para convertir en la persona que es futuro necesita. Hay personas que desean resultados extraordinarios, pero si aferran con todas sus fuerzas a los hábitos que los mantienen en el mismo lugar. Quieren una mente diferente, pero siguen alimentándola con los mismos pensamientos. Quieren una vida de abundancia, pero continúan tomando decisiones desde el miedo. Quieren paz, pero siguen reaccionando con enojo ante cualquier dificultad. Es como querer cosechar frutas distintas sin cambiar la semilla. Eso nunca ocurrirá. La transformación verdadera comienza el día que aceptas una realidad incómoda. El mayor obstáculo para tu crecimiento no siempre está afuera. Muchas veces está dentro de ti. Está en esa voz que dice, ese soy yo. Como si la personalidad fuera una prisión de la que no se puede salir. Está en la costumbre de justificar los mismos errores año tras año. Está en el miedo a abandonar una versión conocida de nosotros mismos, aunque esa versión ya no nos permita avanzar. En Japón existe una enseñanza muy poderosa. Un maestro no deja de aprender cuando comienza a enseñar. Continúa perfeccionándose toda la vida. Porque entiende que el crecimiento no tiene una meta final. Siempre existe un nivel más alto de disciplina, de humildad y de sabiduría. Esa mentalidad es la que diferencia a las personas comunes de aquellas que digan una hula. Nunca creen que ya llegarán, siempre encuentran algo que mejorar, piensa por un momento en la oruga. Si pudiera hablar, probablemente tendría miedo de entrar en el capullo. Desde afuera pasa un lugar oscuro, incómodo y incierto. No sabe exactamente qué ocurrirá allí dentro. Sin embargo, si decide quedarse aferrado a la Roma por miedo al cambio, jamás descubrirá que fue creada para volar. Muchas personas viven exactamente así, permanecen aferrados a una vida conocida, aunque no los haga felices, porque el miedo al cambio es más grande que el deseo de crecer. Pero la vida recompensa a quienes tienen el valor de atravesar es proceso silencioso. La mariposa nunca intenta volver a ser oruga. No siente nostalgia por la etapa que ya supa. Entiende que cada transformación exige dejar algo atrás. Lo mismo sucede contigo. Tal vez debas dejar atrás viejas costumbres, amistades que ya no aportan, pensamientos que te limitan o incluso una identidad que durante años creíste que era definitiva. No porque esa etapa haya sido mala, sino porque ya cumplió su propósito. Muchos creen que cambiar significa perder su esencia. En realidad ocurre todo lo contrario. Cambiar significa descubrir quién es realmente sin el peso de los miedos, las excusas y las etiquetas que otros colocaron sobre ti. La disciplina no cambia tu identidad, revela la mejor versión que siempre estuvo dentro de ti. El esfuerzo no crea tu potencial, simplemente lo hace visible. También debes comprender que crecer incomoda. Cada nuevo nivel de tu vida exigirá decisiones que antes no necesitabas tomar. Cuando comienzas a ser disciplinado, algunas personas dirán que te has vuelto demasiado serio. Cuando aprendes a decir no, algunos pensarán que has cambiado. Y tendrán razón, has cambiado, porque permanece igual cuando sabes que puede mejor no es una verdad, es una renuncia silenciosa a tu propio potencial. Nunca olvides que el éxito no llega cuando te sientes preparado, llega cuando decides avanzar, aún sintiéndote imperfecto. Nadie desarrolla la confianza antes de actuar. La confianza apes después de cumplir pequeñas promesas contigo mismo una y otra vez. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque nadie te esté observando,
Fortalces una, parte de tu carácter, que ninguém fracaso podrá destruir. La versión más fuerte no aparecerá por accidente, si construirá cada mañana cuando decidas levantar con propósito. Si construirá cuando eliges aprender en lugar de quejar, cuando aceptas la responsabilidad en lugar de buscar culpables. Cuando mantengas tu palabra incluso en los días en que la motivación desaparezca, porque la motivación es una emoción pasajera, pero la disciplina es una decisión que puede acompañar toda la vida. Y llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y casi no reconocerás a la persona que fuiste. No porque olvidas tu pasado, sino porque entendiste que no estabas destinado a quedarte allí. Descubrirás que la mejor decisión no fue esperar un milagro, sino convertirte, poco a poco y en silencio, en algo incapaz de crear oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Entonces comprenderás que el verdadero crecimiento nunca consiste en tener más, sino en ser mejor. Porque cuando una persona transforma su manera de pensar, fortalece su carácter y vive con disciplina, el éxito deja de ser una casualidad y se convierte en la consecuencia natural de la persona, la que ha decidido convertirse. Si hoy recuerdas una sola idea de todo lo que has escuchado, que si esta, las transformaciones más grandes nunca comienzan hacen de ruido, comienzan tomando decisiones que casi nadie ve. No necesitas anunciar que estás cambiando. No necesitas convencer a nadie de que esta vez será diferente. Solo necesitas tener el valor de eliminar en silencio todo aquello que roba tu paz, debilita tu carácter y retrasa el futuro que Dios y la vida han puesto delante de ti. Cada hábito que abandonas es un paso hacia una mejor versión de ti. Cada excusa que dejas atrás fortalece tu disciplina. Cada pensamiento negativo que reemplazas por responsabilidad cambia la dirección de tu destino. Cada persona tóxica de la que te alejas con respeto protege tu energía. Y cada día que decides crecer, aunque el progreso parezca pequeño, estás construyendo una vida que un día habla por sí sola. Recuerda que el bambú pasa años fortaleciendo sus raíces antes de alcanzar grandes alturas. Nadie aplaude ese proceso porque apoyó la tierra, pero precisamente esas raíces son las que le permiten mantenerse firme cuando llegan los tormentos. Tu vida también necesita raíces profundas, disciplina, humildad, paciencia y constancia. Si desarrollas esas cualidades en silencio, ningún obstáculo será lo suficientemente fuerte para derribar. No esperes el momento perfecto para comenzar. El mejor momento es hoy. No intentes cambiar todo de una vez. Elimina una mala costumbre, perdona un resentimiento, apaga una distracción, aprende algo nuevo, cumple una promesa que te hiciste a ti mismo. Esas pequeñas decisiones, repetidas todos los días, terminaron creando una persona completamente diferente. Y cuando alguien te pregunta cuál fue el secreto de tu transformación, no tendrás que dar un gran discurso. Bastará con sonreír, porque entenderás que el verdadero cambio nunca ocurrió frente a los aplausos. Ocurrió en aquellos momentos de silencio en los que elegiste ser más fuerte que tus excusas, más grande que tus miedos y más disciplinado que tus emociones. Ahí fue donde comenzó la vida que siempre soñaste, y ahí mismo descubrirás que los resultados más extraordinarios siempre nacen de las decisiones más silenciosas.